In October 1973, two Soviet football teams, Ararat from Armenia and Dynamo Kiev from Ukraine, reached the finals of the USSR Cup. Ararat fans in Armenia watched the match live, but the Armenian TV signal didn't reach Nagorno-Karabakh, a mountainous region in neighbouring Azerbaijan with an Armenian majority. For Armenian football fans living there, the only way to watch the match was to go up to the local TV tower and try to pick up the signal from Armenia. Emil Abrahamian and his friends did just that. Their team, Ararat, won, but there was no time to celebrate. KGB-ն կանեց գլխների, բռնեց եւ տարավ հարցակնություններ, ձերբակալություններ եւ այսպես դու իրավունք չունես որևէ մի ձևով ուրախանալու, հրճվելու կամ դու պետք է ապրես այստեղ լինես իրենց ուզածով կամ դու չպետք է ապրես ուր ուզում ես գնա. But Azerbaijanis had a different view of life in Nagorno-Karabakh. Ray Kerimoglu lived in the nearby city of Agdam. Üzüm bağları vardı, tənək bağları vardı. Belə bilən yolun bu üzündə ermənilər işləyir, bu üzündə bizim cəmaat işləyirdi. Bizimkilər alırdı 27 rubl Sovet dövründə o tənəkdə işlədiyinə görə ayda. Amma yolun bu üzündə ermənilər alırdı 80 manat, 90 manat, 100 manat. Biz onda uşaq idik də, məsələn fikirləşirdik ki, niyə belədir? Hətta bir çox Azərbaycanlılar cəhd edirdilər ki, gedib o ermənilərin sağxozunda zadında işləsinlər, ürəklərindən keçirdi ki, elə bir hallar da var idi. Back in the 1970s, no one could have imagined that these everyday tensions would eventually lead Armenians and Azerbaijanis to a war. Claiming at least 25,000 lives. Forcing more than 1 million people from their homes and turning neighbours into enemies for generations to come. In 1991, the world's largest state collapsed. The USSR had been made up of 15 constituent republics. Many of these contained smaller autonomous entities. One of these was the Nagorno-Karabakh Autonomous Region. It had been part of Soviet Azerbaijan since 1923, but most of the people who lived there were Armenian. Throughout Soviet rule, they had demanded to join Armenia. In 1985, Mikhail Gorbachev became leader of the USSR and began a new reform policy to modernize and open up the country. The Armenians in Nagorno-Karabakh took Gorbachev's promises of reform as a green light for their campaign to unite with Armenia. They began to collect signatures to petition the Kremlin. Это были романтики и вместе с тем реалисты. Это довольно вроде бы противоречивые понятия, но тем не менее вполне сочетаемые. Вот. Романтик не реалист, он дурак. Реалист не романтик, он всегда проиграет. February 1988, Theatre Square, Yerevan. Thousands gather for an unprecedented rally. They come to show support for the Armenians of Nagorno-Karabakh. For Armenians, it was an exhilarating time. This flat overlooking the square was the birthplace of a group that was launched to lead the Karabakh protest movement. It was called the Karabakh Committee, and its members were all local intellectuals. Սեղանը նույնն է, բայց աթոռները փոխվել են։ Ես սիրում եմ միշտ այնտեղ նստել, դիմացը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշում է, որ այստեղ էր նստում, Դավիթը այս կողմը։ The Karabakh Committee were hugely respected in Armenia.
And within a short time, millions of people were looking to them, and not the Communist Party, for leadership in changing times. But for Azerbaijanis living in and around Karabakh, the events were bewildering and frightening. Qarabağ müharibəsi, bu konflikt falan, bunlar başlayanda bir sokağa, bu belə deyək ki, Azərbaycanlılar, o cümlədən bir çox adamlar kimi biz də belə qeyri-müəyyən vəziyyətdeydik ki, yəni niyə, bunlar nə istəyir? Dedilər ki, Xan kəndində, o vaxt Stepanakert şəhərində mitingli ermənilər Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşmək istəyir. O vaxtı bizə belə aydın olmurdu. Bu ki, səbəb nədir? Bunlar niyə ayrılırlar? Nətər yana ayrılırlar? Ümumiyyətlə fikirləşdik ki, miting nədir? Miting Amerikada olar, miting İngiltərədə olar, Serbiyanında miting olar mı? Yəni bizə çatmırdı bu şeylər. Soviet Armenia had a sizable Azerbaijani population, and many began to feel that they were no longer welcome. Zəngəzurluyuq. Qapan mahalından 1988-ci ilə qədər bizdə münasibət o qədər yaxşı olmasa da heç o qədər pis də olmayıb. 1987-ci ildən başlayaraq 87-ci ilin axırından 88-in fevral ayına qədər münasibət tamamilə dəyişildi bizdə. Bizə çıxın gedin, nə bilim, türksünüz, nə bilim, nəsiniz, belə şeylə çox istədirdilər. Partkomun arvadı mənə dedi ki, ay Ofeliya, hələ getməmişsiniz, buradasınız. Dedim, nə olur? Dedi ki, getməyiniz lazımdır. Dostumuzdur onlar. Getməyiniz lazımdır. Bir oğlan var idi, Samvel adlı. Dedim, Samvel, gəl işıqları da kəs. Qapını kilitləyim, açarı götürün. Dedi, ana, açar sənin deyir, açar bizimdir. Mənə dedi, telefonla da işin yoxdur, qapı ilə də. Sən özün çıx get. Hər şeyi yığmışdıq evə, evdə qaldı. Götürmədik. By early 1988, tensions between Azerbaijanis and Armenians in and around Karabakh were reaching boiling point. On the 20th of February, Armenian deputies in Karabakh's Regional Assembly passed a vote calling for unification with Armenia. It sent shockwaves through Azerbaijan and Armenia. Azerbaijanis felt angry and betrayed, and 2 days later, a crowd of people from the city of Agdam decided to march to the village of Askeran in Karabakh to protest. Ray was one of them. Mən heç kəsin əlində silah görmədim. Ağac olardı kimisə əlində. Bunlar yürüyüş eləyib çatırlar ona, Əskərənə. Ora çatanda o tərəfdən silahlı adamlar çıxır bunların qarşısına. Արդեն պատից մտել էին ընդ ջարդփշուր էին անում։ Մենք սկսեցինք կրակելը, սրանք հետ փախան։ Ձող երկար, փեդեր կար, տենց բաներով էին զինված, ես անձամբ զենք չեմ տեսել իրաց ձեռը։ Մենք սկսել ենք կրակելը, ստե վիրավորներ են տվել։ Այսինքն մենք որսորդական հրացաններից էինք կրակում։ Orada ilk şəhidimiz olub Azərbaycanın, həlak olanlar olub, Əli və Bəxtiyar. One of the two men was shot dead by Armenians as he was setting fire to a house in Askeran. Who shot the second man is still uncertain. Within an hour of the first shots being fired, local troops were deployed and order was quickly restored. But several hundred miles away, in Azerbaijan's second biggest town, something much worse was about to happen. Sumgait was home to a massive petrochemicals plant, and by the 1980s, it was one of the most deprived and polluted cities in the USSR. It suffered from high levels of crime and a chronic housing shortage. Было опасение, что поток беженцев в Баку вызовет взрыв в Баку. Их с глаз подальше. То есть отправили в Сумгait. Не осознав по-настоящему, что это такое. Нельзя было в Сумгait. Может быть, какое-то другое место. «26 февраля, это была пятница, был митинг на площади Ленина, где там собралась многотысячная толпа. Вон там призывали всех людей азербайджанцев
к священной войне. Five members of the Melkumian family were killed as a wave of anti-Armenian violence swept through Sumgait. Karine, who was 7 months pregnant, her sister-in-law and their young children were the only survivors. Вот это был шок. Вот самый серьезный шок был с Сумгаитом. Вы знаете, один момент мы хотели детей бросать через балкон. И мы тоже хотели бросаться, потому что чем попасть к ним в руки, лучше мы сами покончим с собой. Это был такой один момент. An upstairs neighbour allowed Karine and her sister-in-law to hide in his flat. The rest of the family barricaded themselves in and managed to hold out for 5 hours. But in the end, they were all dragged downstairs into a children's playground and killed. Это все смотрела милиция, это все слышали армейские войска, все они это видели, все это произошло на глазах. It took 3 days for Soviet troops to be deployed to restore order in Sumgait. By the time it was over, 32 people had been killed. 26 were Armenians and 6 were Azerbaijanis. 84 men were arrested, of which 82 were Azerbaijanis, 1 was Russian, and 1, Eduard Grigoryan, was of mixed Russian-Armenian heritage. Many already had criminal records. Karine buried her family in Baku, and soon after she joined the 18,000 Armenians who left Azerbaijan that year, never to return. Karine's daughter was born in Armenia's capital, Yerevan. She's called Irina after her murdered aunt. Sumgait woke the Moscow authorities up to the Karabakh problem, and their initial reaction was that money was the solution. It was decided to put the region under direct rule through a special committee headed by Arkady Volsky, a prominent Soviet politician. Գորբաչովը եկավ այն եզրակացության եւ դա քաղաքականություն դարձրեց, որ ամբողջ խնդրեմն է, որ մարդիկ ված սոցիալական վիճակում են։ Եթե մարդիկ լավ սոցիալական վիճակում լինեն, ազգային հարցերը դառնում են երկրորդական, որտեղ մարդիկ ուզում են նորմալ ապրեն, ազգայինը դառնում է երկրորդական։ The local leadership in Karabakh was swept aside, and Volsky took responsibility for everything. He tried to boost local manufacturing and even started building a new television tower so that people could watch central TV channels from Moscow. But the most important question about the future status of the region remained unresolved. Այն խնդիրը, որ դրվել է կոմիտեի առաջ, անլուծելի էր, այսինքն Ղարաբաղյան շարժումը կասեցնել, ինչ որ этаպում կանգնեցնել, այդպիսի լուծում այդ հարցը չունի, միջև այսօր էլ գիտենք, որ դա չունի։ Դրա համար կոմիտեի գոյությունը արդեն կորցնում է իր միտքը։ Over the following months, the Azerbaijani minority in Armenia was also subjected to violence and recrimination. At least 24 people were reportedly killed. Besti Yusifova was evacuated in November 1988 from her village in Spitak region. As they set off, their bus came under fire. Qapıya açıblar. Birinci əmim oğlu Temirə dəyib güllə. O arvadı üstünə yıxılanda, arvadı ona tənə Şahin, rəhmətli Şahin, 12 yaşında. In the autumn of 1988, the arrival of Azerbaijani refugees from Armenia was fueling a growing protest movement in Baku, the capital of Azerbaijan. One of the protest leaders was a local poet. Düz müəyyən məqamda mən meydanın vaxtında dağılmağını tərəfdarı idim. Güclü vaxtında ordu Bakıya girməmiş, komendant saatı elan olunmamış, millətin cür və güclü vaxtında. On the 5th of December, riot police were deployed to break up the meetings in Baku. Two days later, the world awoke to the news that a huge earthquake had devastated the town of Spitak in northwest Armenia. 25,000 people were dead. Soviet leader Mikhail Gorbachev visited the scene of the tragedy and promised help, but locals wanted to know, what was he going to do about Karabakh? Лозунг как: умрем, но не отдадим Карабах, отсюда умрем, но заберем Карабах.
Им Карабах давно он и не нужен, и никогда их не тревожит. Они ведут борьбу за власть. Им нужно сохранить власть. The Soviet authorities took advantage of the chaos to arrest the Karabakh Committee in Armenia. And in Karabakh itself, the Kremlin decided to remove Volsky and to try a new approach. The region was returned to Azerbaijani rule, and Viktor Polyanichka, a Soviet apparatchik and veteran of the war in Afghanistan, was put in charge. Պալյանիշկոն վարպետեր սադրանքներ կազմակերպելու այդ հարուստ փորձը ինքը ձեռք բերեց Աֆղանիստանում, շփոթեց Ղարաբաղը Աֆղանիստանի հետ, դրա համար էլ ինքը ստե ձախողվեց, դրան համար էլ մի անգամ ինքը չի կարողացել դուրս գա այս քաղաքում 10 մետր ոտով գնա, 10 մետր. Polyanichka ruled Karabakh for a year. It was chaos. Nobody in the local Armenian population cooperated with him. The water supply system broke down 18 times. Clashes were escalating between villages. And a passenger aircraft arriving from Armenia was shot down, killing all 46 people on board. In Azerbaijan, meanwhile, pressure was growing from within for political change. New political parties were appearing. In October 1989, the Soviet Azerbaijani authorities finally allowed the Popular Front to be registered. Народный фронт был создан здесь, в моей квартире, на втором этаже. Здесь собирались сотрудники, в основном, Института востоковедения, устраивали собрания. А вот здесь сидели очень часто сотрудники КГБ, которые следили за нами. Добро пожаловать в историческую комнату, где создавался Народный фронт. Тогда эта квартира была еще не отремонтирована, она была пустая. Здесь из мебели был только стол и несколько стульев. Вдоль стены были поставлены ящики, на них длинные доски. И на них в основном все сидели, а за столом сидели председательствующие. Председателем был Юсиф Самедоглы. Когда уже Народный фронт был создан, его выдвинули председателем Народного фронта. Но он отвел свою кандидатуру и прошел тогда Эльчебей. Under Abulfaz Elchebey's leadership, the Popular Front mounted a serious challenge to Azerbaijan's Communist Party, seizing local party offices in the southern towns of Lenkaran and Jalilabad and dismantling border posts on the frontier with Iran. Bu bir tarihin getirmesidir ki biz bir defalık olarak ordu yaratacağız, sanatlarımızı bir defalık hemşe kıyas edeceğiz. The Armenian parliament responded to the re-establishment of Azerbaijani control in Karabakh by passing resolutions on the political and economic unification of Karabakh with Armenia. These moves were met with more anger in Azerbaijan. By January 1990, tensions there were once again about to explode. 13-cü, 14-cü vağzal ətrafında, indi o köhnə Erməni kənd deyilən o yerlərdə gəzirdik. Gənc uşaqlar vardı, Ermənistandan köçüb gəlmiş. Həyətləri girirdilər ki, ermənilərə köçün gedin filan deyənlər. Ermənistanda Azərbaycanlı yoxdur, siz də burada qala bilməzsiniz. Biz o adamların qarşısını alıb, onları yığıldıq bir yerə söhbət eləyirdik ki, siz bizim millətə yaraşmaz, sakitlik olmalıdır. But by then, it was already too late. Marina Sarkisyan, an Armenian resident of Baku, woke up one morning to find a cross scratched on her door. It was the beginning of a new round of anti-Armenian violence. Да, я видела, когда моих соседей, вот пожилых людей, вытащили. И что с ними там они делали? Они валялись вот так, крутились эти люди. Ну, за одну секунду убили человека, он упал, хотел убежать, не успел. А там маленькое строительство шло. Эти кубики большие такие, каменные, на земле куча была. Они подняли кубиком прямо ему по голове. Я позвонила в милицию, они не приехали. Сказали, позвоните вашему Вазгену. Marina and her family were saved by their Azerbaijani neighbour, who, without telling her husband, took them to her son's house. After the family left, rioters burst into Marina's building. Они спрашивают, где здесь армяне живут? Армяне здесь, на этой площадке.
И он говорит, рукой прямо на вашу дверь показал. Она мне говорит, я думала, земля из-под моих ног уходит. Вы представляете, жена спрятала, муж не знал. Almost a week later, the neighbour's son bundled Marina and her family into his car and drove them to the port. Вот шаль, это вот эта самая шаль, которую мне накинула на голову моя соседка. Она уже старая, уже ей 23 года. Вот так она мне накинула сама, я не хотела одевать. Она накинула, говорит, закрой, что у тебя не было видно, что у тебя. И вот в машине вот так с этой шалью я приехала на паром, до парома, а потом сняла. Ferries and special flights were organised to evacuate the entire Armenian community from Baku. About 90 people were killed in the violence. Having failed to intervene to protect the Armenians, Moscow now acted to restore order. Troops and tanks were sent into Baku on the 20th of January. Вот это и было нужно, не допустить. Ради этого на все шли. Разрешали ломать границу, разрешали захватывать власти в районах, в Ленкоране, Джалабаде. Разрешали, закрыли глаза на погромы. То есть, по сути дела, армяне были принесены в жертву политических амбиций, в данном случае Москвы, которая должна была восстановить власть. Раз, навести порядок. Два, и заодно преподать урок всем. Tank bize yakınlaştıkça gördük ki oradan gelen gülleler konkret olarak o ışık saçan gülleler aşağı inmeye başladı. Ve hatta bizim yanımızda dayanan adamlar bile adamlardan yere düşmeye başladı ve vahime düştü. Panika başladı. The Soviet operation killed more than 130 people. Most of them were passers-by, caught in the crossfire. O yazıları dışarı gider. Yazını da çek, yazını çal orada çek. Yazını da. Yazını çek. The funerals of the victims turned into a huge wave of national mourning across Azerbaijan. People started burning their Communist Party membership cards en masse. Many leaders of the Popular Front were arrested. Others went into hiding or fled the country. The leader of the Azerbaijani Communist Party was sacked and replaced by a new man, Ayaz Mutalibov. 4 months later in Armenia, the Karabakh committee members were freed from jail and returned home. They set up a political party, the Pan-Armenian National Movement, which spearheaded Armenia's efforts to break away from the Soviet Union. It took power after elections in May 1990. Levon Ter-Petrosyan was elected chairman of the new parliament, and on the 23rd of August 1990, Armenia adopted a resolution on independence from the USSR. But as Armenia carved a path to independence and campaigned to unite with Karabakh, Moscow and Baku formed a tactical alliance. In March 1991, the Soviet authorities organized a referendum on the future of the USSR. While Armenia refused to take part, Azerbaijan did, and approved of Gorbachev's plans to keep the Soviet Union together. Neyse biz de geldik Gorbaçov'un yanına. Sevindiğinden bilmirdi ne desin. Kapıya çıktı. Я всегда верил в азербайджанский народ. Спасибо, вот, вы поддержали нас и так далее. Я говорю, вы знаете, азербайджанский народ имеет все основания быть вами недовольным, особенно в вопросе о Нагорном Карабахе. И тем не менее, проявив мудрость, проголосовал за союзное государство, которое в течение 7 десятков лет всех объединило. Но это не просто так, это что-то стоит. А чего ты хочешь, меня спрашивают. Я говорю, я хочу, чтобы вы дали поручение и реализовали свой указ о разоружении незаконных
формирований. Вот. И проверки паспортного режима. From the end of April 1991, Soviet troops joined with Azerbaijani special forces to mount a security operation targeting Armenian majority villages in and around Karabakh. After surrounding a village, local men were rounded up and taken away, and people were forced to sign papers giving up their residency rights. This tough new security crackdown was called Operation Ring. Եկել էինք տեսել Անուշավան Գրիգորյանին, այս տունն ա եղել մնալուց, աղբոր, քրոջ հետ միասին։ Կինը հղի ա եղել, ինչ որ սկսել են ձեր առնել կնոջ, թե ոնց տղամարդա չի դիմացել, վերջը խփել են իրար, ինչ են արել, քաշել են տարել առաջի հարկ, նկուղայի մաս, ավտոմատը դրել են բերանը, կրակել, սպանել։ Armenian residents were deported from 21 villages. In one, called Voskipar, near the border between Armenia and Azerbaijan, 20 people were killed in a single day. All in all, Operation Ring claimed the lives of 50 Armenians. Когда я сказал Горбачеву, у меня возник такой момент, и что он мне сказал? Будем с Муталибовым это решать. Или что-то в этом роде. Я вообще остолбенел от удивления. Как с Муталибовым? Муталибов как раз и есть виновное лицо в этом деле. В моем представлении так было. Может, так не было на самом деле. Но, наверное, так было. И вдруг он с ним будет решать. То у меня возникло ощущение полной оторванности от жизни. И это был шок. Это был шок для Армении. Это был шок. Они никогда не ожидали этого. И когда мы провели эту операцию, они выбросили белый флаг. Они поняли, что все, Москва вместе с Муталибовым кончает это дело. In August 1991, something happened that changed everything. In Moscow, Soviet hardliners mounted a coup against Mikhail Gorbachev. It lasted just 3 days, but it was the beginning of the end of the USSR. Gorbachev, as president of the USSR, gave way to Boris Yeltsin, the president of Russia, and the constituent republics of the Soviet Union prepared for its dissolution. On the 2nd of September 1991, the Armenians of Karabakh had proclaimed the Nagorno-Karabakh Republic. Artur Mukratian was elected its first leader. Later the same month, Yeltsin and his Kazakhstani counterpart Nursultan Nazarbayev joined forces to try to stop the violence in Karabakh. At talks in the resort town of Zheleznovodsk, they managed to get the sides to agree to a communique. But the fledgling peace process was dealt a fatal blow. On the 20th of November, a helicopter was shot down over Karabakh, killing all 22 people on board. The dead included almost the entire leadership of the Azerbaijani security forces, as well as representatives of the Russian and Kazakh mediating teams. Ядро моей команды было. Я по каждому из них много слез пролил ночами. Это мои друзья были. Вот они все, как это, бочки, сели в бочки, сели туда и полетели, и подстрелили. Just before the USSR was finally dissolved, Moscow decided to pull Soviet interior troops out of the Karabakh conflict zone, although Russian servicemen would go on to support both sides at various points in the war. Мы оказались в Закавказье неугодны никому, ни тем, ни другим. Особенно в Нагорном Карабахе. По нам стали уже открывать как с одной стороны огонь, так и с другой стороны. Там уже нас начали отстреливать. Пусть они разбираются теперь уже сами между собой. Нам нужно оттуда выходить. The presence of Soviet troops had been the only thing keeping violence from exploding. Now they were gone, and war was inevitable. When full-scale war began, Karabakh was surrounded by Azerbaijani territory with no overland access to Armenia.
the regional capital Stepanakert was effectively under siege. Over the first few months of the war, around 5,000 shells rained down on the city from the nearby Azerbaijani-populated town of Shusha. It was a winter lived in basements. Azerbaijan, meanwhile, lacked military capacity. It had relied on Soviet hard power that was now gone. Tajuddin Mehdiyev was appointed Azerbaijani defense minister in December 1991. Müdafiə Nazirliyində cəmi 47 nəfər zabit var idi ştatda. Onların da yarıdan çoxu ehtiyatdan çağırılmış zabitlər idi və Müdafiə Nazirliyinin ehtiyat silahları 27 ədəd avtomatdan ibarət idi. Hətta bir dənə də olsun pulemyot yox idi. Nə qrantamyot, nə pulemyot yox idi. Belə bir vəziyyətdə mən Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyin olundum. On the 26th of January 1992, Tajuddin Mehdiyev arrived in Shusha to personally lead a 400-strong unit in an attack on the neighbouring village of Dashalti, or Karentak, as it's known to Armenians. 24 ժամը կրակում էր։ Մշտական ասես կրակոցների մեջ է եղել։ Եթե տնից տուն պիտի գնային քարերի ցածկում ենք մի հատ ծառի հետ եւ քար սենց էլի որ պիտի գնան։ The villagers had almost run out of ammunition when the weather intervened. Clouds and fog suddenly descended on Shusha. The Azerbaijani army, positioned on higher ground, lost their advantage. Around 100 Azerbaijanis and 19 Armenians were killed in the fight for the village. The fiasco cost Mehdiyev his position. But graver losses awaited Azerbaijan. On the 26th of February, the phone rang in the office of Ayaz Mutalibov, the president of Azerbaijan. Армяне расстреляли около 1000 человек, ходжалинцев. Я шманталю, как 1000 человек, что значит 1000 человек, как это? Да, вот такие сведения мы сейчас получили. Вот. Khojali was an Azerbaijani-populated town on the road to the regional capital Stepanakert. It was also the site of the only airport in Karabakh. Ստիպված էինք նույնպես լռեցնել այդ կարակակետերը, որովհետև նախ ճանապարհն էին փակել ու ագրեսիա, ճանապարհին մարդասպանություններ, առևանգումներ, ջարդեր եւ այլն. Armenian forces attacked Khojali on the night of the 26th of February. Hundreds of terrified local residents fled into the darkness. Qarqar çayı deyilən böyük bir çaydı, buz bağlamışdı o çay. Ayaq yalın dizə qədər suya qurşağa qədər suya girənlər var idi. Yəni heç nəsiz, heç bir şey götürmədən. Naxçıvan kəndindən, yəni çox hündür olduğuna görə o kənd. Oradan ermənilər hücum elədilər. Yəni başladılar cəmaatın üstünə atəş açasa gəlməyə. Başladılar hamını qətl etməyə. Hamını. Yəni bir nəfər kimi. Onların fikri ancaq oradan bir nəfər sağ çıxmamalı idi. Azerbaijani cameraman Said Aga Mavsyumov was sent to the area to find out what had happened. Ermənilər də gəldi, bunlar danışığa başladı. Və biz həmən Qarağacı qəbristanlığından biz mindik ermənilərin hər tərəf yüzlərlə meyit idi. Qoca, cavan, kiçik uşaqlar, onlara əziyyət verilmişdi, qulaqları kəsilmişdi, burunları kəsilmişdi. Yaşlıların meyitləri görsəniz ki, onların arxa tərəfdən başlarının qapağı çıxarılmışdı, üzlərin dərsi soyulmuşdu. Və üzü Əskəran köprüsünə tərəf gələndə o köprünün altında 40-a yaxın başı kəsilmiş cəsədlər gördüm. Onu qoymadım. To this day, controversy rages over why civilians were not able to escape from Khojali along a safe corridor. Կար պլան, կար ճանապարհ, հումանիտար այսպես կոչված ճանապարհը, երկաթգիծներ, ես անձամբ պատասխանատու էի այդ երկաթգծին եւ երկաթգծի լայնքով ես այսպես ասած դրել էի պոստեր. Many factors contributed to the tragedy. Darkness, the chaos of war, the fact there were soldiers mixed in with the fleeing civilians, and that there were many different Armenian and Azerbaijani armed groups operating in the surrounding area. According to official Azerbaijani sources, 613 Khojali residents, many of them women and children and old people, were killed.
More than 700 other civilians from Hojali who stayed behind in their homes were taken prisoner and eventually handed back to the Azerbaijanis. Some sources indicate lower casualties, but there is no doubt that Hojali was the single biggest loss of civilian lives in the Karabakh War. Azerbaijani forces now mounted a counter-offensive, and on the 10th of April they attacked the Armenian villages of Maraga and Magushevan. Once again, it was civilians who were to pay the price. Roma Karapetyan was in command of Maraga's self-defense and organized the evacuation of local residents just before Azerbaijani troops stormed the village. Սրանց տեխնիկայի իրար հետ կապի միջոցները լրիվ ռուսներ էին իրար հետ խոսում, հիմնականում ուկրաինացիք։ Ու հետո պարզում է, որ դա Կիրովաբադի սովետական 4-րդ բանակի տեխնիկան է եղել օգտագործել են մեր դեմ։ Without Karapetyan's knowledge, several families had stayed behind in their basements, women, children and old people. Արդեն գիշերը ժամը 1:00-ին Մարաղա Մարգուշևան գյուղերը ազատագրվում է։ Դիրքավորում ենք նորից դիրքերը, հիմա պետք է մեր վնասները հաշվենք, բանանիկ տեղյակ դառնանք, ինչ վնասներ են պատճառել մեզ։ Ամենը 5 ժամ է թուրքի ձեռին եղել գյուղը, 5-6 ժամ։ During those few hours, around 50 people, mostly women and children, were killed and 45 more taken prisoner, including 9 children. Of these, 24 were eventually released. The fate of the others is still unknown. By May 1992, Shusha, the second largest town in Karabakh, was the Azerbaijanis' last remaining stronghold. Located on strategic heights overlooking the capital Stepanakert, it was a place of huge cultural and emotional significance for Azerbaijanis. yaşım vardı ve biz Şuşa'ya öz hesabımıza getirdik. Atam bana yol pulu vermekten imtina etmişti. Nənəm, getdim nənəmin yanına. Dedim ki Şuşa'ya gedirəm. Mənə pul ver. Onda belə qapının darvazaları yox idi, bizdə doqqaz dedilər belə taxtadan. Ora gedib çatanda nənəm çağırdı ki bir dəqiqə dayan, getdim. Dedi nənəyə bax. Birdən qorxub qaçıb eləyərsən, biabır eləyərsən bir. Pul istəmirəm səndən, qorxub qaçarsansa getmə. On the 8th of May, Armenian forces launched their operation to capture the town. Լինել չլինելու հարցն է։ Թե մարդիկ դրած պլանավորած մեզ ոչնչացնում էին։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Էս եթե չես վերցնում, մեռնում ես։ Ուզում ես ապրես, պետք է ազատագրես։ Այդքան բան։ Erməni uca gəlir BMP-lə üstümüzə. Bizdə heç BMP-nə vurası, zirehli maşını vurası heç bir qranatomet yox idi. Yəni bizim oradakı 27 nəfərimizdə. Limonkalar vardı bir neçə nəfərdə. O ilə də ancaq pexot əleyhinə istifadə etmək olardı. Həmin vaxtda 27 nəfərdən 7 nəfər ölmüşdü, 20 nəfər sağ qalmışdı. Saat 11-ə qədər. Biz əvvəlcədən prinsipcə hazır idik ki, girov götürülməsi təhlükəsi ola bilər və açığı bir çox əsgərlər əvvəlcədən bir-birimizlə danışmışdıq ki, girov götürüləsi olsaq özümüzü ataq, hətta özümüzü atmağa əlimiz gəlmirsə bir-birimizi ataq. Yəni belə bir razılaşma aramızda olmuşdu. For the defenders of the town, however, it would not come to that. Və günün ikinci yarısından sonra erməni hücumu da tamamilə dayanmışdı. Yəni şəhərə artilleriya atəşlə dayandırılmışdı, piyadaların hücumu da dayanmışdı. Yəni ermənilər şəhəri almadıqlarını dərk edib geri çəkilmişdi. Amma qəribədir ki, saat 4-dən 5-dən sonra Azərbaycan əskərləri, müxtəlif batalyonlar
şəhəri tərk etməyə başladılar və şəhəri tərk edən batalyonların komandirlərinin argumenti bundan ibarət idi ki, bir tuş suda toparlanıb yenidən Şuşaya qayıdacaq. Ayın 8-i saat 7-də Şuşa 8-də Şuşa şəhərində heç kəs olmayıb. Ամբողջ գիշեր իրան գնացել են։ Նայել են կալոնաներով գնում են ու մենք թողում ենք գնային։ Տենց ամսի առավոտ 9-ին համարյա առանց կռվի մտանք Շուշի։ As Armenian troops were attacking Shusha, Armenian diplomats were meeting their Azerbaijani counterparts at Iranian brokered peace talks in Tehran. On the eve of his trip, Armenia's foreign minister, Vahan Papazian, went to meet the president, Levon Ter-Petrosyan. Դրույթի վերջում հարցրեցի, որ ես ճիշտ եմ հասկանում, որ իմ Թեհրանում գտնվելու ժամանակ հնարավոր է, որ Շուշիի գործողությունը տեղի ունենա։ Որն Տեր-Պետրոսյանը ասաց, որ այո, հնարավոր է։ Ես էլ շատ անկեղծաբար ասացի, բայց դուք հասկանում եք, որ եթե ես Թեհրանում քո խորհրդականն եմ, հա, բանակցություններ են վարում զինադադարի փաստաթղթի վերաբերյալ եւ այդ ժամանակահատվածում մենք գրավում ենք Շուշին կամ ազատագրում ենք Շուշին, բավական դժվար վիճակի մեջ եմ հայտնվելու, որին ասաց, հա, իհարկե հասկանում եմ, բայց դա էլ արդեն քո գործն է, ձևը պիտի գտնես տակից դուրս գալու։ Rəfsanjani'nin rəhbərliyi altında Levon Ter-Petrosyan'la Yaqub Məmmədov bir yarım ateşkəs, yarım sülh müqaviləsi imzaladılar. Bu müqavilə imzalanan zaman Şuşa ermənilər tərəfindən işğal oldu. Levon Ter-Petrosyan olduqca pərt oldu. Ona görə ki, bu çox qəribə idi. Prezident sülhə imza atır. Onun qoşunları gəlib şəhər işğal edirlər. The Armenians lost 50 people in the fighting for Shusha. The Azerbaijanis lost up to 200. On the 9th of May, Armenians held a memorial service for the dead at the Gazanchitsots church in Shusha, or Shushi, as Armenians call it. For Azerbaijan, the loss of this cultural citadel was a devastating blow. 10 days later, Armenian forces launched an operation to end Karabakh's strategic isolation. The Lachin corridor provided the shortest possible land connection between Karabakh and Armenia. It was captured on the 18th of May, establishing a direct land link by which Armenians could supply the war effort and the local population in Karabakh. Azerbaijan's war losses forced the resignation of President Ayaz Mutalibov. He was replaced as president in June 1992 by Abulfaz Chibay, the leader of the Azerbaijani Popular Front. Chibay's accession ended the rivalry between former communists and the Popular Front. And this led to a revival of Azerbaijan's fortunes on the battlefield. Launching a counteroffensive in June, Azerbaijani forces recaptured the northern district of Shaumian, and by September, they were in control of almost half of Karabakh. Həmin dövrdə ilk dəfə olaraq artıq erməni tərəfi atəşkəs haqqında sazişə nəinki hazır idi. Artıq onlar bunu istəyirdilər. Artıq onlar tab gətirmirdilər bu döyüşlərdə verdiyi itkilərə və nəticəsiz döyüşlərdə heç biri onların planları reallaşmadı. By the autumn of 1992, Azerbaijani troops had captured the entire left bank of the Terta River. Major Armenian population centers in Karabakh were now within artillery range. Desperate, Armenia's defense minister Vazgen Sargsyan made an appeal to the nation. Մենք ունենանք 500 հոգոնոց հոգանոց Ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանաք, կարելի է հավաքել տասնյակ հազարներ, ես ուզում եմ 500 հոգանոց մահապարտների մի զորագունդ։ Այդ զորագունդը պիտի կռվի ամենավտանգավոր տեղում, որտեղ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50%-50%-ի նկատմամբ է։ 2 days after his appeal, 500 people had come forward. Sargsyan began pulling together all the paramilitary and informal units fighting in Karabakh into a regular army. And in Karabakh, a state defense committee was established to lead the war effort under former Communist Party official Robert Kocharyan.
Over the winter of 1992-93, Armenian forces began a series of operations aimed at occupying the Azerbaijani districts surrounding Karabakh. Their capture and the hundreds of thousands of civilians forced from their homes as a result finally focused international attention on the Karabakh conflict. By the end of March 1993, Armenian forces were poised to launch an offensive against Kelbajar, a strategically important mountain area between Nagorno-Karabakh and Armenia. Controlling Kelbajar meant a second possible overland connection between Armenia and Karabakh. Կապ օղակ էր, որ պետք է անպայման մարտակերտը միանա Հայաստանի հետ։ Կապ ունենա, ճանապարհային կապ ունենա։ Ոչ թե գնա 500 կիլոմետր պատտվի նոր գահասնի Երևան, այլ 200 կիլոմետր գնա։ 63 կիլոմետր աստեղից մինչև Վարդենիս։ But Kelbajar's 50,000 strong population was overwhelmingly Azerbaijani. For them, the Armenian operation meant eviction and exile. Turaj Alizadeh and her 3 young siblings joined the flood of civilians streaming out of the area. Götürüb, gecə bək şaxta oldu. Həmən gün heç mən çörək də yeməmişdim. Gəldik, Murovun ayağında körpü vardı, körpünün ayağına. Turaj's father stayed behind. Onda biz elə bilirdik ki, bizim uşaqlar da hamısını qırıbdılar. Yəni, biz uşaqları ölmüş bilirdik. Bizim də şərtimiz belə idi ki, əgər uşaqlar ölübdürsə, biz mühasirədən çıxmayaq, biz də qayıdaq təzədən Ermənistanın kəndlərinə sarı nə qədər adam öldürə bilərik, öldürər, yaxud da heç öldürə bilmərik, qoy onlar da bizi qırsınlar. 2 qardaş, bir bacı, Xıdırın 5 yaşı var, Rəhmənin 8 yaşı vardı, Mirzənin də 10 yaşı vardı. Buradan gətir, dedi bu dağı görürsən, dedim mən, dedi ki, bax, bu uşaqları istəyirsən götür, istəyirsən götürmə. Buradan kim bu dağı açsa canını qurtaracaqdır. Bu dağı aşmaq lazımdır. Murovu göstərdi. It was nearly 2 months before the family was finally reunited. 54 gündən sonra mühasirədən çıxmışam. 3 gündən sonra da 57-ci gün gəlib uşaqlarımı tapmışam. In response to the Kelbajar operation, the United Nations Security Council adopted 4 resolutions on the Karabakh conflict, calling for a ceasefire. Turkey also closed its recently opened border with Armenia. Armenia was now effectively cut off. Azerbaijan had blockaded Armenia since the early 1990s. With the Turkish border now closed, the only route in and out was via Georgia. Վրաստանից ներկայումս Հայաստան մտնող գազամուղը մի ժամանակ անցնում էր Ադրբեջանի տարածքով։ Մեզ հարկ եղավ ամբողջությամբ տեղափոխել Վրաստանի տարածք, եւ Վրաստանի տարածքում մաշինարարությունը մենք ենք անում։ Նույն Վրաստանի տարածքում այդ մասում բնակվում են ադրբեջանցիներ, որոնք 44 անգամ 3 տարում պայթեցրել են գազամուղը։ The Armenian economy was paralyzed. Supplies were rationed. People were forced to wait in line to buy food. Queues of people could become living targets. This is what happened in Kapan in southern Armenia in 1992, when 17 people were killed in a single cluster bomb attack. After Kelbajar, Armenian forces moved on to recapture the town of Mardakert in northern Karabakh. These mounting losses on the battlefield added to the growing turmoil in Azerbaijani politics. The war had allowed military commanders to become regional warlords. In June 1993, one of them, Surat Huseynov, led a revolt against President Elchibey. Huseynov withdrew his forces from the Karabakh front and marched on Baku. Facing the possibility of a civil war, Elchibey invited former Azerbaijani Communist Party leader Heydar Aliyev to come to Baku. Aliyev's return to power set Azerbaijan on a new path.
But before power was consolidated, Armenian forces occupied another 5 regions neighbouring Karabakh. In July 1993, the Azerbaijani city of Agdam, east of Karabakh, was captured by Armenian forces. 80,000 Azerbaijani civilians were forced from their homes. At 4 in the morning, the Armenian commander Vitaly Balasanyan walked into Agdam's abandoned local government offices. Լույս կար, գազ կար, ամեն ինչ այդտեղ, կաբինետը ոնց որ 5 րոպե առաջ աշխատողը թողել գնացել էր եւ հեռախոսազանգ, ներում դե կար կարմիր մի հատ հեռախոս, ես վերցնում եմ, բավա խոսում, ասում առաջի քարտուղարով ու ադրբեջաներեն եմ խոսում, ասում բա ձայնը նման չի, ասում բավա խոսում, ասում Ջալիլովն է խոսում, Ջալիլովը այդ ժամանակ վիցե-պրեզիդենտ էր, եթե չեմ սխալվում, ասում բա ուր են մեր ժողովուրդը, ասում դե ժողովուրդ չկան. Attempts were made to try to agree a ceasefire, but they came to nothing. Պետք է բոլորս ընդունենք, որ խնդիրը լուծվում էր, խնդրի լուծումը տեղի էր ունենում ռազմաճակատի գծում. Heydər Əliyevin vaxtında artıq qoşun ordu demək olar ki yox dərəcəsinə kimi belə gəlib çatmışdı. Ona görə də erməninin qabağına çıxası bir qüvvə yox idi. Heydər Əliyev disbanded all the volunteer militia groups and embarked on creating a regular army. In the winter of 1993-94, Azerbaijan launched a last big offensive. Armenian forces suffered significant losses and were pushed back in some areas such as Horadiz. In the last days of 1993, the Azerbaijani army pushed towards Mardikert, Agdam and Kalbajar. They succeeded in capturing some strategic positions, but suffered severe losses at the Omar Pass. The final months of the Karabakh War were the bloodiest, with combined losses reaching more than 5,000. Exhausted, the sides sent parliamentary delegations to Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, to discuss a Russian-brokered plan to end the fighting. Agreement was eventually reached between Armenia, Azerbaijan, and the de facto authorities in Karabakh. And on the 12th of May, 1994, a ceasefire finally came into force. Բիշկեկի արձանագրությունը պետք է ընդունել 3 կողմից քաղաքական կամքի պատրաստակամության դրսևորում։ Այսինքն 3 կողմերի խորհրդարանները, ընտրված ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստ են գնալ զինադադարի հաստատման։ But for Russian mediator and ceasefire broker Vladimir Kazimierov, it was a peace deal which should have come much earlier. 5 районов Азербайджана из 7, которые сейчас находятся под контролем армянских сил, они не были бы оккупированы. Так сказать, и задачи бакинской дипломатии были бы намного легче. Они бы там вели бы на переговорах лишь разговор о Шуше, разговор о Лачине, так сказать, это понятно, так сказать, так. Но Кубатлинский, Физулинский, Агдамский, Зангеланский районы, так сказать, 5 других районов, так сказать, никакой бы оккупации не могли быть подвергнуты. The Bishkek Agreement includes several measures aimed at bringing lasting peace. But only one, the ceasefire itself, was ever implemented. And even then, only partly. The Karabakh War resulted in an acute humanitarian crisis on all sides. More than 1 million people lost their homes. Azerbaijanis from Armenia, Armenians from Azerbaijan, and Azerbaijanis driven into internal exile inside their own country. Göründüyü kimi, yəni çox çətin şəraitdə yaşayır cəmaət, elə hər kəs burada. Yəni məcburuqdur çöldə, biş düş çöldə, qab-qacaq çöldə, yəni bir otağın içində, yəni çox çətindir. Uşaqlar doğulur, böyüyür, heç bilmirlər ki, necə böyüyürlər, böyüyəndə aqibəti necə olacaq. Evləndirmək istəyirsən uşaqlarını, məsələn, fikirləşirsən ki, bir otağın içinə hara gətirir. Qışda çox çətinlik çəkirik, işıqlar olmur. Մեկը կարասեր, մեզ հող չունեք, հողամաս չունեք, բան չունեք, անասուններ չունեք, վերասիկ եկել եք ստող։ Թոշակը 3 համեզեր կամ ես մի անգամ ստանում եք, գնում եք մի քիչ պես հոգարում եք։
Since the 12th of May 1994, Armenian and Azerbaijani armies have faced each other in Karabakh with no intervening peacekeeping forces. Armenian forces retain control over almost all of Nagorno-Karabakh, with the exception of small areas east of Mardakat and Martuni. 7 districts surrounding Karabakh, 2 of them in part, remained under Armenian control. Even while the war was still ongoing, a new regional security organisation took responsibility for trying to resolve the conflict. The Conference for Security and Cooperation in Europe first proposed to hold a peace conference in March 1992. The delegate from Belarus offered to host it in Minsk. The conference never happened, but it gave its name to the Minsk Group of what would become the OSCE, the Organisation for Security and Cooperation in Europe. In February 1997, France, Russia and the United States became the permanent co-chairs of the Minsk Group. They intensified the mediation effort, but the issue of who the parties to the conflict were was disputed. Armenia and representatives of the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic continued to insist that the conflict involved 3 parties: Armenia, Azerbaijan and Nagorno-Karabakh. But Baku argued that this was a conflict only between Armenia and Azerbaijan. Кучерян возглавлял Нагорно-Карабах. И сопредседатели Минской группы, когда ехали в регион, они с ним встречались как с лидером вот этого Нагорно-Карабахского образования. И через несколько лет он становится президентом Армении. Тогда именно армянская сторона для того, чтобы снять эти вопросы, она предложила, что Чучарян будет представлять на переговорах и Армению, и Нагорно-Карабах. In parallel to the Minsk Group, talks were also held between envoys of the Armenian and Azerbaijani presidents to discuss the future status of Nagorno-Karabakh. Եվ Բաքուն եւ Ստեփանագերտը գտնեին, որ միայն ստատուսի լուծմամբ հարցը կլուծվի։ Ղարաբաղը կսեր մենք տարածքները հետ կդանք, եթե մեր անկախությունը ճանչնանք։ Ադրբեջանը կսեր մենք տարածքները հետ չենք առներ, որտեղ եթե առնենք գսարեցվի։ Հայկական կողմը պատճառ չունենար բանակցություն շարունակելու։ Мы предоставляли Нагорному Карабаху полное самоуправление во всех отраслях. Но мы требовали, чтобы экономика Нагорного Карабаха ориентировалась не на Армению, а на Азербайджан. Жерар Лебаридзян требовал, что нет, Нагорный Карабах должен ориентироваться на Армению. Они требовали, чтобы Нагорный Карабах имел либо собственную армию, либо собственную национальную гвардию, обладающую и авиацией, и танковыми соединениями, и другими. То есть все пункты, на которых настаивала армянская сторона, а эти пункты требовали независимости Нагорного Карабаха. И вот тогда-то и стало ясно полностью, что никакого согласия по поводу статуса Нагорного Карабаха не может быть. In December 1996, a major OSCE summit was held in Lisbon. The OSCE affirmed its support for the territorial integrity of other post-Soviet states, such as Georgia and Moldova. Azerbaijan expected the same. На Лиссабонском саммите была предложена формулировка урегулирования Карабахского конфликта. В этой формулировке отмечалось и принцип территориальной целостности, и принцип самоопределения. Но открыто подчеркивалось, что это самоопределение должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана. But Armenia used its veto to block the Lisbon summit statement. Армения, к сожалению, не может снять свое возражение по 20-му параграфу и предлагает исключить этот параграф из общего текста декларации. Единственной возможностью исключения новой трагедии является уважение права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. В ответ на это Азербайджан тоже воспользовался своим правом вето, но уже фактически на всю работу Лиссабонского саммита. На этот документ
Azerbaycan не дает консенсус. Այդ օրերին ինքնորոշման անկախության մասին խոսելը շատ դժվար էր։ Համաշխարհային գործընթացները մեր օգտին չէին։ Սովետական միությունն էր փլուզվել, Հարավսլավիայում արյունահեղություն էր դեղի ունենում նման ուրեմն հագամարտությունների շուրջ։ Եվ հանրային կարծիքը խստակույնս դեմ էր ինքնորոշման իրավունքին։ Եվ հիմնական շեշտադրումը տարածքային ամբողջականության վրա էր։ Soon after Lisbon, the Minsk group developed new proposals. They foresaw withdrawals from occupied territories, the deployment of peacekeepers, and the return of displaced communities. On the issue of Karabakh's status, two approaches were put forward. The package approach predetermined its status from the outset. The step-by-step approach left the decision on status to a later date. Armenia and Azerbaijan adopted the step-by-step approach as a basis for negotiations. Это был первый раз, и с того времени это единственный случай, когда и официальный Ереван, и официальный Баку дали согласие на план, предложенный Минской группой ОБСЕ. But the Karabakh Armenians rejected the step-by-step approach, in which the status of Nagorno-Karabakh was to be decided in the indefinite future. Փաթեթային իմաստයෙන් էր, որ մենք տարածքներ ենք հազնում եւ վերջում ունենում ավտոնոմիա Ադրբեջանի կազմում, փոլայինի տարբերակն է, որ տարածքներ ենք հազնում, հետո բանակցում։ Պարզ է, որ վերջում էլ ավտոնոմիա պետք է գանք, ինչի պետք է Ադրբեջանը հրաժարվի ստանալով տարածքներ, հրաժարվի այդ գաղափարից։ Երբ որ Պետրոսյանը պնդում էր, որ պետք է սա ընդունել, ես ասեցի, որ սա ինձ համար անընդունել է, ես չեմ կարող սա ընդունել։ In December 1997, Armenian President Levon Ter-Petrosyan set out his vision for the settlement of the conflict at a 2-hour press conference in Yerevan. He argued that the alternative to compromise was war. The choice was not between good and bad, he said, but between bad and worse. Powerful political factions in Armenia rejected Ter-Petrosyan's argument. They included the all-powerful defense minister Vazgen Sargsyan and Robert Kocharyan, the former Karabakh Armenian president, who is now Armenia's prime minister. In February, Ter-Petrosyan bowed to the pressure and resigned. He was succeeded as president by Robert Kocharyan. In November 1998, the Minsk group presented a new peace plan. The brainchild of Russian Foreign Minister Yevgeny Primakov. It proposed a confederal relationship between Azerbaijan and Karabakh in what was to be called a common state. Դա չի նշանակում, որ մենք եթե Ադրբեջանը ընդուներ կգայինք ինչ-որ մի ընդհանուր եզրակացության։ Հնարավոր է էլի ձախողվեր այդ process-ը, բայց դա մեզ հնարավորություն էր տալիս մեր կարծիքով խոսել Ադրբեջանի հետ, ոնց որ հավասարի հետ։ Ни документ об общем государстве, ни два предыдущих, они были абсолютно неприемлемы. Azerbaijan rejected the proposal. But in 1999, Presidents Heydar Aliyev and Robert Kocharyan began to discuss a different concept, a territorial exchange. The plan was as follows. Nagorno-Karabakh, with the Lachin corridor, would join Armenia. In return, Azerbaijan would regain territories around Karabakh and in addition would receive a corridor linking Azerbaijan with its southwestern region of Nakhchivan. Суть была в том, чтобы мы уступаем Армении Нагорный Карабах, взамен Армения уступает нам район Мегри. В таком случае Азербайджан восстанавливал бы свою связь по суше с Нахичеванием. Поэтому для нас это выглядело, в общем-то, довольно-таки привлекательно. Այնտեղ ընդամենը կորիդորի մասին էր խոսվում, որ հնարավորություն պետք է դրվեր ադրբեջանցիներին ազատ Հայաստանի տարածքով առանց մաքսային ստուգման հնարավորություն կդրվի հադել հայկական տարածքը Նախիջևանի հետ հաղորդակցվելու համար։
որը նույնպես դեռ հայկան կողմի համար վիճելի էր։ But the negotiations were interrupted by a shocking act of violence. On the 27th of October 1999, shots rang out in the Armenian parliament. A group of armed men, led by a former journalist called Naeri Hunanyan, burst into the chamber and shot dead Prime Minister Vazgen Sargsyan, Parliamentary Speaker Karen Demirchan, and 6 other senior officials. It was rumoured that the shootings were related to the peace talks. The rumours were fuelled by the events preceding the tragedy. Just a few hours before the shootings, the US President's special envoy, Strobe Tolbert, had arrived in Armenia after meetings in Russia and Azerbaijan. It was a very dramatic morning. We, in fact, had just come from Baku, so we had been meeting the day before with President Aliyev. We've been working on this peace proposal that the presidents had developed together. There were some issues with that, so we had talked to President Aliyev about that. We had come to talk to President Kocharyan about that. They were very good discussions, not conclusive at all, and they illuminated some problems and some concerns. After the parliament shootings, the Armenian-Azerbaijani talks process was frozen for more than a year. But in 2001, contacts resumed, with the United States taking the initiative. Once again, Presidents Aliyev and Kocharyan discussed the idea of a territorial swap. The mediators chose Key West, the southernmost point of the continental United States, as the location for what they hoped would be a historic meeting. Key West is at the end of a very long bridge connecting it to the rest of Florida. It's somewhat reminiscent, and President Aliyev remarked on this on his arrival, of the question of how do you connect Nagorno-Karabakh and Armenia, and the question of corridors. The details of what was discussed at Key West are still not public, but according to the mediators and Armenian diplomats, Heydar Aliyev decided to reject the idea of territorial exchange. I mean, in Key West, it was clear they weren't able to cross the finish line, but in fact, they were never supposed to. So they actually went further, I think, than we expected. But it was also clear at that point that the final steps were going to be much more difficult than they had envisioned. 6 further meetings between Aliyev and Kocharyan yielded no result. On the 12th of December 2003, President Heydar Aliyev died in a hospital in Cleveland in the United States. He was succeeded as president by his son Ilham, who then sought to reset the peace process. Azerbaijan was changing as oil revenues began to flood in. More confident and bolstered by heavy military spending, Baku took a less compromising line. А для Азербайджана как раз-таки подписывать любое соглашение, которое не будет предполагать практическое осуществление вывода армянских вооруженных сил с азербайджанской территории, не имеет смысла, потому что зафиксирует нынешнее, совершенно неприемлемое для Азербайджана статус-кво, то есть ситуацию отказа Азербайджана от своего законного права на самооборону и освобождение своих территорий в условиях сохраняющейся армянской оккупации азербайджанских территорий. Later in the decade, Armenia also got a new leader. Serge Sargsyan, another native of Karabakh, succeeded Robert Kocharyan in presidential elections in February 2008. Protests were met with a violent crackdown, claiming the lives of 10 people. These events would cast a long shadow over Sargsyan's presidency. In the mid-2000s, the sides began a new round of talks. They came up with a new roadmap for solving the conflict. It was known as the Basic Principles. The plan was presented by the Minsk Group in Madrid in 2007 and quickly became known as the Madrid Principles. Instead of offering a complete peace plan, the roadmap outlined some basic principles for a future peace agreement.
A new element in the principles was the inclusion of a referendum to decide the final status of Nagorno-Karabakh, but no date was set for when this would happen. Եթե մի օր Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա դե ֆակտո անկախ վիճակը ստանա դե յուրե դրսևորում, այսինքն աշխարհի ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, դրա արմատները եւ պատճառները պետք է փնտրել մադրիդյան փաստաթղթում։ В мадридских принципах имеется идея проведения референдума в Нагорном Карабахе. Я это считаю абсолютно контрпродуктивным. Как можно в Нагорном Карабахе проводить референдум, когда все азербайджанское население Нагорного Карабаха изгнано? Հիմա ինչ է այս մադրիդյան սկզբունքները, որը մեկը փորձել է հասկանալ դա։ Լսեք, դա նույն դիսաբոնյան բանաձևն է, նույն բացարձակապես, ոչ մի տարբերություն չկա։ Այսօր գրված է Ադրբեջանի տարածքային, ուրեմն երկու սկզբունքների հիման վրա պիտի լուծվի Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի։ Սա ինչ է նշանակում, որևէ դատող մարդ, տրամաբանող մարդ ինչ կարող է դրա տակ հասկանալ։ Դա նշանակում է ինքնորոշում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում, ուրիշ ոչինչ, թող չխաբեն ժողովրդին։ Սա ընդամենը դիվանագիտական հնարք է բանակցությունները հեշտացնելու համար, որպեսզի եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը դեմքը փրկելու հնարավորություն ունենան եւ փաստարկ ունենան խոսելու ամեն մեկը իր սեփական ժողովրդի հետ։ At the initiative of Russian President Dmitry Medvedev, Presidents Aliyev and Sargsyan met several times, culminating in a summit in the Russian city of Kazan in June 2011. The Kazan summit was the last serious diplomatic effort to bring about a breakthrough in the Armenian-Azerbaijani peace process. But once again, no agreement was reached. In place of peace talks, the following years saw increasing militarization, with both countries investing heavily in modernizing their armed forces. As a proportion of their national economies, Armenia and Azerbaijan are among the top 20 defense spenders in the world. Но, к сожалению, даже вот 20 лет спустя мы не можем зафиксировать, что есть гарантии невозобновления военных действий. Over the past quarter of a century, Armenian and Azerbaijani societies have become increasingly alienated from each other. For Azerbaijanis, the loss of Karabakh and large swathes of territory around the region remains a source of continuing humiliation, pain and anger. For Armenians, the breakdown in trust between the sides was underlined by the case of Ramil Safarov, an Azerbaijani army officer who killed an Armenian counterpart at a NATO training course in Budapest in 2004. Armenians were shocked when he was given a hero's welcome on his return to Azerbaijan 7 years later. Since 2014, ceasefire violations and skirmishes along the front line have escalated. In April 2016, about 200 soldiers were killed in a 4-day war. Azerbaijan recaptured some small areas of territory for the first time since 1994. Yet the overall strategic situation did not change. In 2018, Armenia experienced a velvet revolution, bringing a charismatic reformer Nikol Pashinyan to power. In March 2019, he met with President Ilham Aliyev, and both leaders committed to strengthening the peace process. But the challenges to peace remain stronger than ever. A new generation has grown up in Nagorno-Karabakh that cannot imagine life as part of Azerbaijan. Azerbaijan is not reconciled to its loss. With each passing year, the older generation of refugees are gradually losing hope of ever returning to their homes. Young Armenians and Azerbaijanis have almost no opportunities to communicate and get to know each other. More than 30 years after the conflict began, Armenians and Azerbaijanis remain deadlocked and still live in the shadow of war.